Lakini nikivaa 19 my aim ilikuwa hawa vijana wapate ajira. I remember once we fought with one lady. Nikipata hiyo ward development fund, nitatafuta kwenye nitaweka a home for the elderly. This time around wajaribu mumama. Kwa sababu above all hashtag ni nani kama mama. Hello everyone, this is 3T TV, Thika Town Today, your #1 online news channel where we tell the Thika story as it is. My name is Juliet Muthoni, and we have yet another exciting edition of Countdown 2022. Today we are in hospital ward, where we are going to meet a lady who is vying for a seat, which she's going to tell us what seat she's vying for and the plans that she has for this great ward. And the reason why we bring these people into this platform is so that you as the voter gets to know them and to interact with them prior to you casting your vote. So we hope by the end of this episode, you will be able to make a more informed decision. And as always, if it's your first time here, kindly subscribe. Give us a thumbs up, the button that is at the bottom of your screen. And if you are a regular here, thank you so much for always tuning in. Karibu sana, how are you? I'm fine, thank you. Thank you very much for making time to have this discussion with us. Yeah. Ningetaka ueleze watazamaji who you are. Let us know who you are and your background. Well, my name's Anne Wangari Mugetha. Already a mother of 2 boys and a grandmother of 2 kids. I was born 50 years back at Starehe. We used to stay in Starehe. But unfortunately, my father lost his job. We went back home to Geshagi at Gatanga. Nikaanza shule huko. I went to DEB Kirwara Primary School. Okay. Where I schooled up to class 7. Then I joined Gatanga CCM. Okay. That was in 1981 to 1984. Wow, okay. And immediately after getting out of school, I was employed by the Ministry of Transport, Roads and Transport, whereby I was taken to college. I did my secretarial at a government training institute in Mombasa. Then I started working and I was posted to toll station, which was at Thika High Level. And after some times, we moved from Roiro, from High Level to Roiro, where I worked until 2000. Then I was retrenched. Okay. From there, I did counseling, psychological counseling, where I got my certificate. And I was employed by Aga Khan, where I worked for some few years. And then I joined Mtunga Diagnostic Center. I worked for 4 years and left and joined business. Wow. That was back in 2016. After joining business, I'm a Catholic by religion. Yes. And I'm a member of Justice and Peace, which fights for the rights of the people and justice. I'm a member of Women Peacemakers, which is pioneered by Sisterhood in Kenya, Okay. Sisters of Kenya in Catholic Church.
And we fight for the human rights, especially for girls and boys. And being a mother of 2 boys, I have 2 boys, big boys. My firstborn is Gabriel Boro Mugetha, Okay. aka Boss. I see. And that's why I'm Wabos. Okay, they call you a boss. They call me Wabos Uh, because Boss is my son, okay. but he's Boro. Uh, So in Sheng, tunamwita Boss. Sasa wacha nikurudishe nyuma kidogo. You have done secretarial, umefanya counseling. Yes. So this means umefanya community work. Amefanya counseling, amefanya community work. After doing counseling, I didn't end up there. I joined KIM. That is KIM, Kenya Institute of Management. Yes. I did a diploma in public relations. Okay. So I'm a public relation officer by profession. Wow. I acquired a diploma in business management, option public relations. That is good. And that's why I'm able to interact and to relate with the people. After quitting Mtunga Diagnostic Center, I joined politics. And I vied for a seat. Before we go to you vying for a seat, I'm sure by the time you are vying for a seat, it is because you've been involved with the community. Yes. Kuna mambo mingi sana umefanya kwa ground na community. Yeah. Nataka utueleze ile mambo ambayo umefanya kwa ground. Among the so many, I can tell of one case. I've told you I fight for the rights, Yes. and especially for the rights of children and women. So there was one lady in Majengo who left her 2 girls, very young girls, with the father. Then the father decided to defile the children. How young were the children? The children were 5 and 3. Okay. So he started with the firstborn, who was 5 years. He was schooling in St. Patrick's Primary School. That time, the girl could not talk. Na akazoea. After kuzoea, so she didn't talk. But by God's grace, he started defiling the second girl, who was 3 years by then. But when she went to school, the man decided to take the kid to school with the other one. The girl could not hold the urine. So the other children decided to tell the teacher. And I was called. When I came, I took the girl to the hospital. Little did we know she had been defiled. But the girl said it. So I took the initiative. We went to police station. And after police station, we went to the hospital. And then we took the man. We took him to police station to Kamfungia. Then I forwarded the case. Okay. After the girl was treated, the first girl opened up. Akasema. Lakini mama yao bado walikuwa tu Majengo, lakini hakuwa na shughuli. She had no job, she had nothing, so she was just there. After kumpeleka polisi, kijana alifungwa. He was jailed for 7 years. But relatives zake waka appeal. So they appealed in High Court. I forwarded the case for 2 good years. At the High Court? At the High Court. Yes. But at the end of it all, the man was jailed. Okay. Life sentence. Oh. So we took the girls to the children home. Ingine ilikuanga ya wa Chinese walikuanga kiboko. And now the girls are grown-ups. Good. They married. And that was my first achievement. And from there, I could not sleep. I was a friend, and yet I'm a friend to Jamhuri Children's Home in Irisha. Yes. And for many, many, many years,
I, being a Catholic woman, we took the initiative. After one of the ladies died in our group, we took 7 children to children's home, Jamhuri. Then we owned the children home as being Catholic women with our chama, Catholic Women Association. And now the boys are grown-ups. And we were that friends that tulikuwa marafiki sana na hao vijana. To an extent, we could fight even with the county government officers. I remember once we fought with one lady who sodomized, who tried to defile a boy. Is it defiling? Yeah. But after our initiative, we got the judgment and we got justice. So we took the boy to the hospital, but he was not alone. It's only that they could not talk because they were nobody. They had nobody to tell. But they came to me and told me. So I reacted. So our friendship with the boys started there. I having 2 boys, and of that age, they could come to my house, they could cook, they could do everything. They were free to come to my house, and my friendship with the boys started there. Some went to university, others colleges, and most of them are well up. They have married. I go there kupeleka mahali kama mama yao, and I'm very proud of that. Because I have 2 boys. Nimeenda huko kwa msichana, tumeoa msichana. And I'm happy. Those are two good success stories. Yeah, those are 2 good success. And I'm sure kuna mambo ingine mingi. Kuna mingi. And when I vied for the seat of MCA, I had an intention of fighting for the rights of these boys and girls and the neglected ones. In hospital ward, we have challenges. Unemployment. Yet, in hospital ward, we have almost 90% of the industries in Thika are in hospital ward. But we have a lot of unemployment. Lakini, nikivae 2017, my aim ilikuwa hawa vijana wapate ajira. It is not necessarily waende kwa wapate white collar job. Sure. But kama ningekuwa na uwezo na kama ningepata hiyo kiti, ningejua venye tutawafanya, tuwachukue, tuwaoneshe venye watafanya, tuanzishe kitu. Having them and me having that power, I could do something. Lakini sikupata. Kura hazikutosha. Na sikufa moyo. Sure. I'm still there. And I'm willing to vie. Yes. And nikivai this time, ile kitu namulika sana ni masomo. Education. Because watoto wengi hawasomi. Because the parents they cannot, some of the parents cannot even have a meal on the table. Now that you don't give the fish, you give the net. Yes. I will work hard for those parents who are less fortunate, so that we can get what to do, so that how watoto wao wanaweza pata kitu ya kufanya. Because these boys and girls are healthy and are capable of doing things. Kama wanaweza elekezwa na kama wanaweza shikwa mkono, wanaweza fanya kitu. And that's why I'm saying on that, I will fight for that. That is education and employment. Yet, rights. Most of the people, they don't know their rights. Utakuta, mtu wako hapa, hajui aende wapi, hajui afanye nini. Sababu, hana hiyo knowledge ya kujua, I can go through this path and get what I want. Kuna mambo mingi inakuanga kwa serikali, and especially the national government and the county governments. These people at the ground, they don't know how they can go to the government. They are just there. Yeah.
they live today. So, given a chance to get that MCA seat, I will work very hard. I will get these people and nitawashika mkono na niwaoneshe penye wataelekea. And I know they will be proud of that. Yet, sijawacha kutetea wanyonge, and especially girl child and boy child. Wote kabisa. Wote. We have some cases, me being a women peacemaker. The Women Peacemaker Association started because of the violence of after elections, the post-election violence. We had a lot of chaos. So we decided we shall be having meetings with women all over Kenya. We go for annual general meetings, annually. Like now, we were in Kilifi in March, whereby a girl had been defiled by a father and a son, because the girl's mother had died. Okay. So the man remarried. After remarrying, the girl could be defiled by the father and the son to the second wife. Okay. And it was so unfortunate. So the girl ran away. We intervened. Tukaenda Kilifi, tukaenda kotini, tukapeleka huyo msichana. And we got it. The girl was taken by the government, the county government of Kilifi. Na akapelekwa shule. And now the girl is in Form 3. Wow. Which was an achievement. And we are very happy. So, wakati tunaenda kutetea msichana ama kijana, tunatetea msichana tukiwa countrywide. Yes. The women peacemakers. Yes. And that's why I'm fighting for this seat to get more power so that I can act fully. Sure. You know, sasa nikichezea hapo, nikipigania hizo rights, na sina backup ya serikali, haiendagi sana. And that's my prayer. Nipate hii kiti. Ndio nipate backup ya serikali, alafu tuendelee na tusaidie wale ambao hawawezi kujisaidia. Yes. Sasa umezungumza kuhusu a children's home. Yes. Ilikuwa pale hospital ward. I'd like you to tell us, hospital ward imekuwa na MCA before. Yes. Where you're not the first person I'm to not the vie first for person. It. How different will your leadership be in light of umezungumza kuhusu kurevive The children's home? Which other projects and how different will your leadership be? Mimi, my leadership, nikipata hii kiti, my dream is, number one, I will revive the children home. Hata kama haitakuwa hapo, I'll make sure with, and yet the katiba is so good nowadays. Na kama itakuwa venye iko, I know there will be a ward development fund. Okay. And with that ward development fund, I have two visions. I have two dreams. One, children home, which that one will be my first priority. Two, nyumba ya wazee. We have a lot of old people who are neglected. Not only being neglected, saa zingine mtu ako na watoto na hawa watoto hakuna kitu wanafanya, so they can't even get a meal. So you end up getting, huyo mzee hana cha kukula, hana cha kulala, most of them wako tu hivyo. So I'm thinking of, nikipata hiyo ward development fund, having gotten this seat, nitatafuta kwenye nitaweka a home for the elderly. Which will help these people, because ikiwa home, watu watakuwa wakitoka kwenye watatoka, na watakuja, na watasaidia hawa watu, because I individually sitaweza. Alafu leadership yangu, ningetaka ikuwe leadership ya kuongeleshana na watu. Tuongee, tuketi, tuongee pamoja, tuone the way forward.
we give priorities, we will be giving priorities to the needy. Na ile mambo ambayo ni ya muhimu ndio tutakuwa tukianza nayo. Otherwise, it's my prayer nipate hii kiti. Na ninaomba watu wa hospital this time around wajaribu mumama. Kwa sababu above all mama ni kila kitu. Mama anabebanga nchi mzima. Sure. And there's a saying, if you educate a girl, you educate the whole country or the whole world, because mama ni capable. Mama anaweza fanya kazi zote. Mimi ni mama na ni bibi. But politics hazitanitoa hapo. Sure. Because when we are out there tuko kazi. Lakini ukirudi kwa nyumba wewe ni mama na wewe ni bibi ya mtu. Mimi ningeomba tu watu wa hospital ward wanipee hii kiti. Wa mama peeni mama this time round. Women can do it. After all, mama hata wacha mtoto, hata wacha nyumba yake, atakufia hapo. Na sana mtoto. Na ukielimisha mtoto umeelimisha kila kitu. Sure. You will get somebody to help you. Sure. Yes. Sasa kuna hii community ya, I want to make sure I get it right. Joma Foster. Ebu tueleze kuhusu Jamo Foster. Inaitwa Jamhuri Starehe Ufafa. Oh, Jamo Foster. Jamo Foster. Jamhuri Starehe. Jamhuri Ufafa and Starehe. Okay. Hizo ni nyumba za kanjo. Okay. Na hizo nyumba ni za miaka mingi sana iliyopita. By the way, I was staying in Q32. That's where I was born. Huko? Starehe. Starehe. Na nikaolewa huko. Si ati niliolewa Ulaya, niliolewa huko. Jamo Foster. Serikali kuu ilitaka ku-upgrade the houses. Okay. Now that kuna watu wako Jamo Foster ambao hawajui mahali kwingine. Wamekaa hapo maisha yao yote na hana pahali kwingine. And the worry is hawa watu wataenda aje. But venye serikali ya county ya Kiambu inapanga pamoja na serikali kuu. Hawa watu hakuna mahali wataenda. But the houses will be upgraded. Okay. With faces. Because watajengewa kwenye hakuna zitajengwa alafu mna transfer wale wanakuja kwa hizi nyumba. Watu wa kwanza kupewa hizo nyumba watakuwa hawa watu wa Jamo Foster. Si ati zitapeanwa huko nje, and I will fight for that. Now that haijakuwa, I will fight for that. Yes. So, Wabos, despite hospital ward having most of the industries in Thika, we also have two markets. Yes. Jamhuri na Moi Market. Moi Market ni ile huwa tunaita Mokiriti. Yes. What plan do you have na watu wa hizo soko mbili? One, nimekuambia mimi si muoga. Na nikipata kiti, najua nimepata madaraka ingine. Sure. Na nimepata nguvu zingine za kuingia. And I work with the government of the day. That one I'm sure. Na nitaweza kuteta hii soko ya Jamhuri ni kidogo sana. Okay. Kusema ukweli ni kidogo. Na kwa sababu kuna mashamba mingi ya county. Na kama hakuna tunaweza tafuta. Nikiongoza. Tunaweza jaribu tuone vile tuta-expand hiyo market. Siku hizi kuna modern markets. Yenye ni za gorofa. We can make that one modern. Tunaweza jenga ikuwe ya gorofa. Tukifanya kazi na serikali ya county na national government. Because watu wamekuwa wengi lakini soko hai-expand. Na itakuwa prayer yangu kwa serikali. Kama wataweza, na najua wataweza sababu serikali iko na pesa. Ijengee Wanjiko soko. Hata kama watajenga gorofa 3 lakini ikuwe expanded. So that kila mtu atakuwa, at least watu wengi watakuwa huko ndani. Soko ya Moi Market. Tunakuanga na shida sana ya watu wa Moi Market because most of the people wenye wako Moi Market wamekodisha hizo nyumba. And they feel hawafanyi kazi vizuri sababu ya
hawkers. Sababu hawkers akikuja halipi rent, halipi license. Anauza tu faida 100% profit. Naye ule hata tokelezea sababu wako kwa duka na analipa license na le pengine analipa rent. So kwa maoni yangu ama kwa uwezo wangu, kama nitakuwa na uwezo na I'm hoping nitakuwa na uwezo, tunaweza jua venye tutatoa hao hawkers kwa barabara ili na wao wapate kwa kuuzia na wapate pesa, wapate customers wengi. Instead of watu wote kukujanga huku, watu wanakuja kununua huku badala ya kwenda kule. Na sababu hizo nyumba ni za watu. In fact walipewa ni za individuals. Huwezi bomoa nyumba za watu. But we can sit with the committee and see the way forward. Tukiona tutatafuta soko mahali ingine, tutafute. Tusiposhindwa na kutafuta pahali kwingine, tutafutie hawa hawkers. Instead of kukuja kuuzia hapo nje na wao wako ndani, we can harmonize that. With the help of the committee ya soko na watu wenye biashara wenye wako huko ndani. The traders wenyewe and the county government. Umesema hospital ward. Most of the industries, probably maybe 80% of the industries, yes, zinapatikana hospital wards. Yes. Which means kuna kiosk owners pia. Yes. Una mpango gani na kiosk? Kuna kiosk owners wenye ni small scale, small business people watu wa chini sana lakini wanafanya biashara yenye inawapea lishe. Wanakula hapo, wanasomesha watoto wao hapo. And that I'm sure that one hiyo itakuwa hawatatoka, hawataenda mahali cause I will be fighting for their rights. Nikiwa kwa kanjo na nikiwa MCA, I can fight for their rights. Hata hawa hawkers. At times unapatanga hawkers wako huku hawana kwa kwenda. But mimi nitajaribu because hawa ni watu wa chini, tuone venye tutawafanyia. Hata kama ni mahali watafutiwa wae wakiuzia huko instead of kushinda wakikimbizwa kwa streets. Because most of the hawkers hata wao wanatoka hospital ward. Hospital ward ni kubwa sana. We have slums. Okay. Kutoka Majengo we have Gosheni. Spizi di Gosheni. Tulikuwa tunaita Madharau lakini tumeacha kuita Madharau. Because as you name a village itakuwa hivyo. Sure. And watu wa Madharau ama watu wa Goshen wakati ilikuwa inaitwa Madharau, they can bear witness. Kulikuwa na watoto walichomwa huko na papa yao. Alikuwa ameachana na mama, akaenda alafu akakuja. We don't know what happened. The worst happened because watoto walichomwa na wakakufa. I was there and I stood with those people. Na kuna wakati tulikuanga na chama ya wamama. Na tulikuwa tumechukua katoto kamoja kakijana na tulisomesha huyo mtoto kusoka form 1 mpaka form 4. Alikuwa ametoka huko. So hawa watu tulijuana through that boy. Mwenye tulikuwa tumechukua, tulikuwa tunajiita 20 sisters. Of which sasa watu wengi wamefariki, tumebaki tu wachache. And na wengine wamezeeka, wamegonjeka. So nowadays we are not so active, but at least tulisomesha kijana moja kutoka Gosheni na akakuwa mtu mzima. Sasa ako na familia yake. Yes. That is a good success story. Yeah. Sasa this is not your first time kuingia kwenye ulingo wa siasa. Hapana. You had vied again. Yes. Na you know in politics hakunanga number 2. The winner takes it all. The winner takes it all. What lessons did you learn and what do you plan to do different this time? Let me tell you. Last time I vied, that was 2017. Si kupita kwa nominations. Okay. Because number 1, money is a problem. Okay. We have a lot of young people who have nothing to do. That ukimpea tu 200 hivi you are sure kura yake umechukua. Mimi sikuwa na hiyo pesa. Lakini this time round at least nilijua mashimo yenye ukianguka hutapata. Sure. Number 1, hata kama sina pesa I can work. And I can work with the other people. Mimi sina uoga. That is 1. I can get to any office and present my case. Yes. And get what I need.
I'm courageous. I'm brave. Na siogopi. Tukienda kumalizia. Watu wa hospital ward, ungetaka kuwaambia nini? What's your parting shot? Ungetaka kuwaomba nini? Watu wa hospital ward, naomba tu munipe kazi. Munipe kazi ya MCA. Nitawafanyia kazi na roho yangu yote, mnajua nafanyanga kazi. Sitalala na nitawafanyia kazi na roho yangu yote nikiwa mama. Usiangalie sura, nipe tu kura yako nikufanyie kazi. Na hashtag ni nani kama mama. Hei kura cianyu nyandĩkai tu wĩra wa MCA. Nego mũrutĩra wĩra na ngũmũrutĩra na ngoro yakwa yothe na hinya wakwa wothe. Thank you. That was Anne Wangari Mugetha, or Wabos, who is vying for the Member of County Assembly Hospital Ward. A very confident and articulate lady. I hope when that time comes, you'll make the right decision. This is 3T TV, Thika Town Today, your #1 online TV news channel where we are telling the Thika story as it is. Thank you so much, and as always, if you are new, kindly subscribe to this channel. Stay safe.